In nur 73 Sekunden zerbrach das Vertrauen in die deutsche Verteidigungspolitik. Alles Weidel Pfeifnat, nicht einmal den Mund, sie hab, nur einen blassgelben NATO-Ordner, mit der roten Markierung. Feststreng vertraulich und lies, ich an auf, das Rednerpult fallen. Der dumpfe Schlag holte durch, den Bundestag, wie ein Pistolenschuss. Die Kameras zoomten heran. Friedrich Merz erstarrte auf seinem Platz, was Enthüllt dieser Ordner, das die Memfetigste Regierungskoalition seit Jahrzehnten ins Wanken bringen werde, exakt 1407. UHR and diesem Dienstag Nachmittag. Trat alles Weidel. Ans Rednerpult wie Jamond, der Jade Verschwiegen, soll auswendig kennt. Ihre blauen Augen fixierten die Regierungsbank, mit der Gefehlte 1, Chirurgen vor dem ersten Schnitt. Verteidigungsminister Boris Pistorius saß in der ersten Reihe. Die HV Inde entspannt gefaltet. Sein Gesicht, die perfekte Mask. Diplomatischer Gelassenheit. Ante nicht. Das in 73 Sekunden dies Maske. In 1000 Zerbrücken. Weidel begann Einleitung. Pfeifliche Floskeln. Stimmschnitt. Durch die Nachmittagsstil des Plenarsaals, wie ein Kling. 68 Millionen Euro. Verschwunden aus dem Bundeswehr. Sonderwurm Fegen. Nicht 4 Panzer. Nicht 5 Munition. Nicht 4 Soldaten, sondern umgeleitet in ein Netzwerk aus Beraterfirmen, Thinktanks und NATO, nahen Lobbyorganisationen. Sie machte einkalkulierte Pause. 30 Sekunden. Die Kameras schwenkten zu Merz. Sein Kiefer verkrampft, sich und merklich. Pistorius lehnte sich vor. Sein Gesicht noch immer kontrolliert. Aber sein Konfettschall, den Kugelschreiber wurden weiß. Weidel ließ es den Ordner aufklappen. Die erste Seite. Ein Organogramm. Atlantic Defense Consulting GmbH Zentral. BR Faisal. Jess Faiths Fatrer. Eine Himalager. CDU. Staatssekret. Vater. Hauptauftraggeber laut Handelsregister. Bundesministerium der Verteidigung. Auftragssumme 2024-23. 7 Million Euro. Die sollen brannten sich in die Netzverhut der anwesenden Journalisten. Der Bundestag begann zu murmeln, ein leises, gefährliches, Ronnen wie das Grummeln vor einem Gewitter. Weidel blieb vertört weiter. Jade Bewegung paraphases choreografiert. Citratefaber Weisungsbillig. Bundeswehr, Konto, Verwendungsweg, Fe strategisch. Beratung, MP Finger, Euro, Atlantic Forum, EV, Sitz Warschau. Betrag 14. 2 Millionen Euro. Unterschrift auf der Freigabe, unlazerlich, aber der Stempel war. Klar zu erkennen. Bundeskanzleramt, Friedrich Merz, stand off, sein Bewegung, war ruckartig. Zu schnell, für einen Mann. Der die Kontrolle behalten wollte. Pfeift den Mund. Aber Bundestagsverfassenden befarbel das hab die Hand. Die Rednerin hat das Wort. Merz sank zerfake. Sein Gesicht jet sichtbar gerfetet. Schweiß bildete sich, und seinen Schalt pfeifen. Obwohl die Klimaanlage auf 19 Grad lief. Weidel zog ein weiters Dokument herver. Diesmal ein internes NATO. Memorandum. Datiert auf den 12. Phase 2024. Betreff Verteilung Deutschen Sondermittel. F-Fair Transatlantische Kooperationsprojekte. Die List war vernichtend. 8. 9 Millionen Euro FAR, ein Konferenz, in Washington. Deren einziger greifbarer Output 147. Citages PDF war. 6. 3 Millionen Fecker ein Fedemokratie. Seitungsprogramm in Georgien,
Durchgefeitert von einer Firma, deren Hauptaction, Faker zufällig, in eine himmlischer Merz Beriter war. 1409, UHR Jena 112 Sekunden nach. Weidelser Stem Sats, Verlieses Darsta CDU. Abjordnite Demonstrativ den Saal. Dan ein Zweiter, Dan drei auf einmal. Die Kameras Würfelten Jade Bewegung. In der Art, Regie Unterbrach Chefredakteur das Nachmittagsprogramm. Eilmeldung, vor Fedarif Eder, Veruntriung, von Verteidigungs, Geldern Erschvätern Berlin. Pistorius Versucht. Ein Intervention. Erhab, sich halb. Sein Stimme laut genug, das Mikrofon zu erreichen. Das sind haltlos Unterstellungen. Weideldrete sich zu? HR Blick eisig. Haltlos? Sie haben? Weiter Seite? Hier ist die E-Mail, Ihres Staatssekretärs und die Atlantic Defense, Consulting Vom 7, Februar, Zitat. Die 23. 7 Memphasen bis Quartalsende durch. Eagle wie. Hauptsache. Sicherheit. Nach Verteidigung aus. In der Zitat. Die Stili. Die Folti. War absolut. Selbst die Stenographen hielten inne. Pistorius's Gesicht Verler Jade Farbe. Sein Lippen bewegten sich. Aber kein Ton kam heraus. Merz griff nach seinem Wasserglas. Sein Hand zitterte dabei sichtbar. Das Glas rutschte. Fast aus den Fingern. Weidel fuhr, nadenlos fort. 68 Millionen Euro. Die F-Fair F, -35 Ersatzteil. F-Fair Soldatenaser Feestung. F-Fair Funktionsfäh. J Hubschrauber. H-Faten ausgeben werden K Feinen. Statusen Finanzieren C Lobbying. Dinner in BR Faisal Think. Tank Studien. Die Niemand Liest. Und Berater Vetrar Fagi. F. Feidar Fronde. Seischlug den Ordner. Zu der Nullhalte. Durch den Saal. Twitter explodierte innerhalb von Minute. Number. STIEHLT von Bundeswehr. Tronde in Deutschland. Dan in Europa. Dan weltweit. Die Hashtags Faber schlugen sich. 68 Millionen Gestelen. Nedegate. Verteidigungsbetrug. TikTok. Clips von Weidels Auftritt erreichten in der ersten Stunde 2. 3 Millionen Views. Die Kommentar waren nadenlos. Feitrend, Soldaten mit kaputten, Stiefeln laufen. Fleisest unser Geld nach Berfaisel. Merz muss, fake treten, sofort. Num 14, 15 UHR Brief. Die Bundestagsprache Fähigkeiten ein außerordentlich. Pause ihn. Aber es war. Zu spät. Die Lowen war losgetreten. In den Wandelgefängen des Bundestags herrschte Chaos. CDU. Abgeordnete Tuschelten aufgeregt. SPD. Politiker. Distanzierten sich bereits. Feindlich. Die DR Feien schwiegen wie elsigend. Einen Weinen, Abgeordneter Flaufestertheinem. Journalisten zu wenn das stimmt. Ist die Koalition Geschichte. International Medien sprangen auf die Story. CNN German Defense Minister accused of misappropriating 68 million euros. BBC, NATO funds allegedly diverted to lobbying firms. Le Monde, Scandale de Defay Tournament, de Fonds, Militaires, in Allemagne. Die Geschichte war, nicht mehr nur Deutsch. Semi war global. 1530 UHR Trat Pistorius. Vor die Bundespressekonferenz. Sein Gesicht grau. Sein Stimme briar fächig. Die vor Fäharfe sind schwerwiegend. UN-Worden volstfindig aufgekelfind. Each Abe. Eaten nei. Revision. Endordnet. Aber die Fragen der Journalisten waren wie geschosse. Herr Minister, haben Sie die
E-Mail autoricie, Wer Profitier von diesen Vertragen, Treten Sie zur Fake, Alice Weidel Gab, 1645 UHR Statement, vor dem Reichstag, ab Hunderte von Journalisten, Ali Sender Live, Hut haben wir gesehen, wohin Stuergeld, Fleisest wenn niemand hinschaut, 68 Millionen. Die der Bundeswehr, Gestelen werden, NATO. Lobbyisten, und CDU, Brunde zu Baselen, Deutschland verdient, Transparenz, Deutschland verdient Rechenschaft, die ersten, Umfragen. Emma Ben Seiten des Osmas Debevens, AfD 36%, plus 8 in 6 Stunden, CDU 16%, -9, das Vertrauen, in die Regierung war kollabiert. In der CDU Zentral herrscht die Katastrophenstimmung. PR-Phacidium-Mitglieder forderten Aufhellfährung. Landesverb fände distanzierten sich, das ist nicht mehr zu kontrollieren, verfesterte, ein Fraktionsweise, am fixten Morgen titelte die Bild. 68 Millionen Gestelen, Soldaten veriten, die Deutsche Verteidigungsministerium in der Kreis. Die Welt, NATO, Gelder Versikern in Lobby, Netzwerken. Die Titelseiten. Warren Vernichtend. Friedrich Merz versucht. 10 UHR ein Pressekonferenz. Werden Jade Zalung Faberpaar. Pfeifen Jews und Jehen. Aber sein Stimme hate. Jade Autorit verloren. Die Journalisten glaubten, item nicht mehr. Die B-Farger glaubten, item näher Deutschland glaubt, item nicht mehr. Alice Weidel saß in ihrem B-Firo, und den beobachtet, die Nachrichten ein NATO. Ordner, 73 Sekunden, 68 Millionen Euro. Das Fundament der Merz, Regierung hat Respekmen, die nicht mehr zu kitten waren, sie hat nicht geschrien, nicht getat, sie hat nur die Wahrheit, auf den Tisch gelegt. Die Wahrheit, Worte Feilicher, als Jade Anklage. Deutschland hat gelernt, Verteidigungsgelder STIEHLT, verliert das Vertrauen der Nation. Und what das? Vertrauen verliert. Verliert alles.